ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வந்து முழுமையான சரணாகதி அடைந்த நிலையில் நாம் அன்னையை வணங்கி நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனம் மெதுவாக நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கும் அறியாமை என்ற இருள் அகற்றப்பட்டுள்ளதம்மா. தங்கள் அன்பின் ஒளியின் மூலமாக நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக மாறியிருக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை நேரத்திற்கான கூட்டு தியானத்திற்கு அமர்ந்திருக்கிறோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली तेरे गुणात्मिका गुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
தேவை நமோ நமக. ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீம் கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார் ஸ்வாமினி மோட்சப்ரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ கணேச சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கணேச சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாய் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்கள் உடம்பில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மைகளையும் கவனச்சிதறல்களையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதியும் அருளும் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, எங்களின் இடா நாடியில் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்களின் மேலான கவனத்தை எங்களின் இடா நாடி மீது செலுத்துங்கள். தங்கள் அருளால் எங்களின் விருப்பங்களானது தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக மாறி இருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் மேன்மேலும் நாங்கள் சஹஜ யோகத்தில் வளர்வதற்கும் தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா.
தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக இருப்பதோடு அமைதியோடும் ஆனந்தத்தோடும் சுழுமுனை நாடியில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்களின் மேலான கவனத்தை எங்களின் பிங்களா நாடியில் செலுத்தி தயவு செய்து சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அதிகப்படியான சிந்தனையையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஞானமும் விவேகமும் கிடைப்பதோடு பகுத்தறியும் திறனும் கிடைத்திருக்கிறதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் செயல்களை செய்வதற்குரிய சக்தியும் கிடைக்கிறது. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் தத்துவத்தையும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவத்தையும் கொடுத்து எங்களுக்குள் செயல்களுக்குரிய சக்தியும் பகுப்பாராயும் திறனையும் மேம்படுத்தி தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வடையும் பொழுது நாங்கள் எங்களின் உண்மையான ஆத்ம விழிப்புணர்வை உணர்ந்து கொள்வதோடு மன அமைதியோடும் ஆனந்தத்தோடும் சுழுமுனை நாடியில் இணைந்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்களின் மேலான கவனத்தை எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் செலுத்தி நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் இம்மனித பிறவியில் ஆத்ம விழிப்புணர்வை பெற்றிருக்கிறோம். தாயே, எங்களை சஹஜ யோகிகளாக தேர்ந்தெடுத்து எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்த தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா.
தாயே, நாங்கள் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளையும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழுமையாகச் சரணடையச் செய்யும் பொழுது நிகழ்காலத்தில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் ஆனந்தத்தை உணர்கிறோம் அம்மா. எங்களின் அந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். எங்கும் நிறைந்திருப்பவரான தாங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானவர். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் கள்ளம் கபடமற்ற தெய்வீக குணத்தை எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை பெற்றிருக்கிறோம். நாங்கள் அந்த குணத்தோடு எங்களின் வாழ்நிலையை கொண்டு செல்வதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகள், கோபம், உடல் வெப்பநிலை அறவே எங்களிடமிருந்து தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் குளிர்ந்த சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறியிருக்கிறோம். எங்களுக்கு அந்த சுயம் குருவிற்குரிய நிலையை தந்தமைக்கு தங்களுக்கு எங்களின் பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றியையும் செலுத்துகிறோம் அம்மா. தாய், ஆதி குருவிற்கெல்லாம் குருவான தாங்கள் எங்களின் தாயாவி. தாயே, நாங்கள் சுயம் குருவிற்குரிய
கண்ணியத்தையும் நடத்தையையும் எங்களின் செயல்களில் செயல்படுத்துவதோடு நாங்கள் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அதற்கான வலிமையையும் தந்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் தத்துவத்தையும் கொள்கைகளையும் அவர்களின் அருள் ஆசியையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு கிடைக்க தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமக. கவனம் நமது பவசாகர சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம்.
चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋतुम् एतद्वामनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहरिषि निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशाङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் சரணடையட்டும் அம்மா. தாய்,
நாங்கள் எங்களின் அறியாமையினால் எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு மன்னித்தல் குணம், கருணை, இரக்கம், பணிவு போன்ற குணங்கள் கிடைத்துள்ளது. தாயே, நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவினை உணரும் பொழுது நாங்கள் தங்களால் எங்களுக்கு அருள பெற்றிருக்கின்ற மன்னித்தல் குணத்தையும் அன்பையும் முழுமையாக உணர்ந்து எங்களின் செயல்களில் அதை வெளிப்படுத்துவோம் அம்மா. அந்த நிலையானது எங்களுக்கு வலிமையோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாய், எங்களின் ஆஞ்ஞா சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியே, எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்து எங்களை நாங்கள் உணரச் செய்ததோடு தங்களையும் எங்களுக்குள் உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில், ஆழ்நிலை தியான நிலையில் தியானத்திற்குள் நிலைத்திருப்பதற்கும் இறைவனின் பேரானந்த கடலில் நாங்களும் ஒன்றாக கலந்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கும் சற்று மேலே கொண்டு செல்லவும். ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷா त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिवा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையில் வைத்திருந்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Had to spend little more time than normal to get to the stage where we could really worship the Guru. When we worship our Guru, we have to know
Actually, we are trying to awaken the Guru principle within ourselves. It's not only that you are here to worship your Guru. You may worship many a times. Maybe the vibrations would flow. Maybe that you might get filled with that and you feel elevated, nourished. But this nourishment has to be retained within ourselves. So always remember, then whenever you are worshipping any principle outside, you are trying to worship your own principle within yourself. Within us, as you know, in all of us, there lies the principle of Guru. It's very interesting to notice the Guru principle being drawn beautifully round the Nabhi chakra. You never see any chakras connected with the Guru principle. You see Nabhi and around is the Bhavasagara. So this Bhavasagara, which is the ocean of illusion, cannot be the Guru. So there are hidden chakras within this Bhavasagara, within us, which are to be awakened and to be brought to light, to be manifested. As you can see that the limits of this principle are done by the movement of the Swadhisthana chakra. Swadhisthana is the chakra which gives you first and foremost thing is the creativity. A person who is a guru has to be creative by nature. If you are not a creative person, you cannot become a guru. For example, you are faced with disciples with whom you have to converse. You have to create a word of divine magic to impress on the disciples or the people who are attracted towards you as gurus, to show that you have much more divine magic than them. If you are a very mundane type of a person, very ordinary, cannot create a beautiful couplet or a beautiful sentence or a humor
or a joke or a beautiful painting or a beautiful tapestry or a beautiful house. If you lack in creativity, you will lack in your Guru principle. Because a Guru has to create out of ordinary people something extraordinary. He should be able to create a new personality out of an old personality which is decaying. So the first principle you have to understand within yourself that you should be able to create a new personality in a person. So, how do we do it? Of course, you have got powers to raise the Kundalini, you have got powers to cure people, you have got powers to talk big or talk small. Despite all that, if you cannot create a new personality out of the persons with whom you are dealing, then you are not a Guru. And the new personality has to be a special personality of very unique combination of compassion and dynamism. So it is important that in your creativity you have to use the energy of compassion. You can only mold people through compassion and never through anger, never through suppression, never through showing off your powers of Gurudom. Unless and until you handle the situation and the personality very carefully, showing all the respect, showing all the concern and all the love for the person whom you are giving realization, just showing off that you are a great Guru, it will only create a kind of a fear about you. And after some time, people would not like to see your faces. So the most important thing about Guru principle is that you have to create. Many people get realization, all right? They get realization, then they stay in some ashrams maybe. They come to pujas, they listen to music, they may dance, they laugh, they're collective, but still their Guru principle is not awakened unless and until they have created many, many more Sahajyogis. So the vision of a Guru should be, how many Sahajyogis I am going to create? How am I going to use this creativity to create more Sahajyogis? So the basis or the essence of the Swadhisthana Chakra, though is aesthetics,
The force and the energy of Swadhisthana Chakra is attention. If you have a wobbly attention, if your attention is 1 minute here, 1 minute there, if you have an attention by which you just can criticize others and cannot see your own faults, if you have an attention by which you show people that you are a frivolous, nonsensical person, then your Guru principle is wasted. It is the effort of Sahajya that is wasted, and your Guru's job is also wasted. Minimum of minimum. First, the attention has to be pure. But pure attention doesn't mean harshness. It doesn't mean asceticism. It doesn't mean disciplining your eyes like a blinkers of horse. But in all freedom, your attention to be concentrated. Where do we pay our attention the most? If we are honest, we can think on human level, we pay our attention to our children, to our wife, to our husbands, to our family, the relationships which are with love. So, when your attention has got the compassion and the love for another person, then only you can work out the realization of others. If you have to work out the realization of others, it has to be an intense love for another person. If you don't have that intensity, you are just moving your hands, raising the Kundalini because your mother has given you powers and it's finished off. That intensity of love can only give you success with your pure attention, and I think the pure attention can only love. Impure attention cannot love, because all impure attention is self-oriented, I-oriented. They are not self in the sense, spiritual-oriented. But the idea that spirituality is love, it seems to be a new idea for many people. They think spirituality means a person who is just absolutely dry like a beanstalk, and nobody can go near that person, nobody can communicate with such a person because that person is too pure. If the soap cannot cleanse your body, what's the use of having the soap? If the soap is afraid to come near you, then it's better not to be called as soap. So, we come to the point that the creativity, if it is our aim, lakshya, for that the attention we should purify and to be purified with love, with compassion. And the same attention, when it is filled with love and compassion, it gives you dynamism, it gives you strength, it's untiring zeal you get.
and the joy of seeing your reflection into another person is very beautiful. No words can describe it. Actually, when you give realization to another person, what you try to see is your image in that person. As if out of an ordinary glass, you are making it into a beautiful mirror. And then you want to see that. That is how you create. You create your own reflections, and through the cleansing of the reflectors, once you understand that without creativity, this Guru Puja is useless for you. If you just live for yourself, for your family, for your husband, or just for an ashram, then you have not expanded at all. You have not done any duty towards your Guru. Of course, as soon as you take to this principle, you develop so many qualities within you. The first you develop is wisdom. Because you realize where you are going wrong, why this is not working out, why there's a problem, why your creativity doesn't act. It becomes evident to you, obvious to you, and you start learning. And wisdom comes to you and you understand. Wisdom is when you realize your mistakes and rectify them. And with that, you develop the balance, the understanding, how to deal with another personality. I always tell the story of a car, that there's an accelerator and also there's a brake. You have to use first both of them without understanding what is it. Still you are not a guru. You are not even a driver. Then when you know, then you automatically drive, then you are a driver. But still the master is sitting behind. So now you have to become the master. And when you become the master, you can balance the vehicle and you can see the driver, accelerator, and also the brake. And you can manage it just in a very simple manner. So this Guru principle is limited and goes on increasing its limitations, like the horizon. As you start growing into more creativity, the more people you create. And the central point of this one is the Nabi, is the center, which like a big pivotal point on which the whole of this movement takes place. Nabi chakra, as you know, you get it from your mother to begin with. So a guru has to be the mother. He must have the qualities of the mother, not the modern mothers, but in the real sense of the word. That a guru has to love her children and has to have strength and courage to correct her children. And the earnest desire should be to put the children onto proper lines, to guide them and to help them to rise. So the first nourishment comes to us even when we are in the womb of the mother, through the mother. And so you are the mother
though you may be a man or a woman, but in quality you are the mother. And whatever you think or whatever you do has an effect on the child. The way you behave, the way you talk, the way you live, everything has a bearing on the development of the child. In the same way, when supposing a Sahaja who is trying to give realization is a hypocritical person, if he is a wrong type of a person, if he does not respect his own guru, the children behave the same manner. And they take wrong things much faster. They see to wrong things first. So you have to be perfect in your behavior towards your own guru. You have to respect your own guru in a full way. Complete surrender to your own guru is important. Then they will see how you have treated your own guru, and that is how they will treat you. If you don't treat your guru with that respect, with that understanding, with that surrendering, then don't expect your children or the people whom you are guiding are going to respect you. So this guru principle within us has to be like a great sage or a great seer who is above the normal mundane people and sees the things in a proper perspective and delivers the proper understanding of all this perspective he sees to his disciples, doesn't give them distorted or wrong ideas. Now, one may say that, Mother, how is it that the love we can express and also tell them the truth? You have to look after the benevolence, hitam. You have to look after the benevolence of your disciple. It may appear that he may not like what you are telling that person today, but a day will come when he will think, thank God your Guru has corrected you and has put you on the right path. If the goal of the disciple is not to ascend, is just to be there for some sort of a purpose, then it's better not to have such disciples. Not to have anyone of this kind who are not there for their own ascent, but for other gains which are absolutely of no avail. This question arises sometimes, how to love? It's a very funny question, that we don't know how to love human beings. We can love our things, we can love our useless things, we can love some sort of a beautiful scenery because it gives us joy. We can love some nice restaurant because you can get good food there, or some sort of a thing which is of a very baser nature. But love for love's sake is this, that when you really love for love's sake, then you try to put or implant that love into somebody else. That you make another person as lovable as you are. So the whole system becomes different if you understand that we have
to base all our progress, all our movements, all our behavior, all our understanding on love. Otherwise, your Guru principle is extremely weak, and after some time you will find you are just standing out of the shores of Sahajya. Anybody who is attached or biased and has conditionings cannot become a guru. Cannot. Because even if he becomes so-called, all those things will be reflected in that person. Or say if he is very full of ego, thinks no end of himself and thinks that I am a great guru, that ego also would be expressed. Supposing such a guru talks too much, also find the disciple the same style. If he is a quiet type, you find the disciple the same style. So we reach a conclusion that first we must develop our own guru principle. If we cannot develop that, it is no use doing any guru puja, because it is just temporary. It's not going to help you much unless and until you really decide that you are going to nourish and develop and establish your Guru principle. So today when you are worshipping me as the Guru, you must know that any amount of my talking, any amount of my giving you blessings or anything is not going to work out unless and until we really develop our own Guru principle and the depth. Because a Guru makes his disciple cross the Bhavasagara. He's like the boat who takes his disciples and crosses with love and with proper direction. That has to be with all of you. As it is, you are all realized souls. And as I have told you, you are all angels. But if you do not establish your Guru principle, you know of angels how they have fallen down and gone forever. So be careful. It's easy to be an angel, but difficult to maintain it. It is difficult to be the gods and goddesses, but easy to maintain it. So, all of you are here. I'm very happy to see that you have come to worship me as your Guru. And I would expect that my children are after my own image, that my image should be such that my children should feel that oneness with my image, and I should be a proud mother of so many children who have come from so many countries. May God bless. தாய், இன்றைய தியானத்திற்கு எங்களுக்கு அனுமதி அளித்ததற்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கும் ஏற்று சூழ்நிலை அமைத்து தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய தியானத்தில்
எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டுள்ளது. தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் மிகுந்த பண்பானவர்களாகவும் பணிவானவர்களாகவும் எங்களுக்குள் குணத்தை ஏற்படுத்தி உணர வைத்திருக்கிறதம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பு என்றென்றும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு உணர்வை தருகிறது. தாயே, நாங்கள் ஏதேனும் எங்களின் அறியாமையால் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, இன்றைய இந்த தியானத்திற்கு எங்களுக்கு அனுமதி அளித்ததற்கு கோடான கொடி நன்றிகள் அம்மா. ஜெய் ஸ்ரீமாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.